are going to do the procure to pay. We can call it as a FI to MM integration configurations on all, and we will see what is the purchase order and what is the goods receipt and what is the invoice receipt. So based on the price differences and also freight charges and all, we will also do the exact configurations in the P2P. Okay, అది ఓపెన్ చేయి రంజిత్. అవి కన్ఫిగరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓపెన్ చేసాయి. ప్రొక్యూర్ టు పే కదా, ప్రొక్యూర్ టు పే కన్ఫిగరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఓపెన్ చేయి స్లైడ్స్. Yes, see, FI to MM integration configurations and all will be there, right? Here we need to define plant. Okay, so first in the FI to MM integrations, we need to have plants, storage location, purchase organizations, and purchase group. Why? Because so if you want to post a purchase order or if you want to post a MIGO receipt or invoice receipt, so for this we need to have plant, storage location, purchase organization on all. Okay, oka material ni కంపల్సరీగా మనం ఒక ఆర్డర్ చేస్తున్నాము అని అంటే ఒక అమెజాన్ నుంచి అయినా లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి అయినా లేకపోతే డిఫరెంట్ యాప్స్ నుంచి అయినా మనం ఒక ఐటమ్ని ఆర్డర్ చేస్తున్నాము అని అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ ప్లాంట్. ఓకే, సో అక్కడ ప్లాంట్ ఉండాలి కదా, అసలు పర్టికులర్గా ఆ ఐటమ్స్ని రావాలి అంటే దానికి సంబంధించిన పర్టికులర్ ప్లాన్స్ అనేది ఉండాలి. ఎందుకు? ఆ ఐటమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకే, గో టు ద SAP. నౌ వి విల్ సీ. Define plant. So you can use the transaction code OX. What is it? Transaction OX10. OX10. So here we need to define the plant, and you can just click on the new entries. Oh, okay. Here in the plant you can just give anything. Ranjit, right? RANJ1. RANJ1. Then next, so in the name one only you can just give RANJ1. Only RANJ వస్తుందా? maximum 4 okay, characters. no issue. Okay, RANJ అనే ఉంచు. వన్ తీసేసి ఎస్ స్పేస్ పెట్టేసి RANJ ప్లాంట్, RANJ ప్లాంట్ ఫర్ నీ కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేసి RANJ ప్లాంట్ ఫర్ RANJ అని ఇచ్చేసి RC15. Okay, very good. Then next in the name 2 only RANJ plant for RC15. See, language key, house number, purchase office box, purchase postal codes. So all those will be in freezing mode, right? It is not at all required to give anything. Why? Because we have already configured, right, in the company code and all. So no need to give any country code. And in the factory calendar only you can just give IN. In the factory calendar only you can just give IN. See, country code we can give. If we don't have the country code, how we can give? We don't have any client. What is that client information, right? IN ఇచ్చేసి IN ఇండియా తీసుకో. Go to the save button and save it. ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకో రంజిత్. ఇక్కడ కంట్రీ ఇచ్చేసాయి, కంట్రీ IN ఇచ్చేసాయి అండ్ రీజియన్ వచ్చేసి 01 ఇచ్చేసాయి. ఇది క్లోజ్ చేయి చెప్తా. ఎస్, ఇక్కడ కంట్రీ వచ్చేసి IN ఇచ్చేసాయి. ఇవేం అవసరం లేదు ఇవన్నీ. ఇక్కడ కంట్రీ వచ్చేసి IN. సి FI to MM ఇంటిగ్రేషన్ అనేది కంప్లీట్లీ MM కన్సల్టెంట్ చేసుకుంటాడు, మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ నీకు వస్తుంది అని. రీజియన్ తీసుకో, రీజియన్ 01.
వాళ్ళు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది చెప్పడానికి కూడా. ఎస్ కొట్టేసి కంటిన్యూ కొట్టేసి సేవ్ చేసి గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో ప్లాంట్ వచ్చేసి RANJ. నోట్ ప్యాడ్లో ప్లాంట్ వచ్చేసి RANJ. ఓకే, remove this one. Yes, then just go to the another configuration. Next configurations look వెళ్ళిపోదాం పాటు. Define storage location using transaction code OX09. OX09. Yes. A plant ichesi that we have created right now. Yes. And go to the new entries. Go to the new entries here. Give the storage location RANJ. You can just give RANJ, no issue. In the description also you can just give RANJ storage location. RANJ storage location. STORGS location. Okay, go to the save button and save it. See, address of storage means address of storage also we can just give, no issue. Business system for particular storage also we can just give. Now it is not at all required, right? We don't have any client information, right? Okay, we can just come back to this one. Yes, and then next one is define purchase organization. Go to the transaction code OX08. Define purchase organization /n OX08. Click on the enter. Yes, go to the new entries. Go to the new entries. ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏమిస్తావు? RANJ ఇచ్చేసాయి, నో ఇష్యూ. ఏదైనా ఒకటి RANJ. Then in the purchase organization description, RANJ purchase organization. RANJ purchase organization. ORG you can just and go to the save button and save it. ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ లో స్టోరేజ్ లొకేషన్ RANJ ఇచ్చేసి and purchase organization RANJ ఇచ్చేసి. Storage location RANJ and purchase organizations లో కూడా RANJ ఇచ్చేసి. RANJ. Okay, let's come back. Then next one is go to the save button and save it. Save చేసావా? Yeah. Okay, no issue. Then next configuration is what? Define purchase group. Purchase organization ఉండాలి, purchase group కూడా ఉండాలి. Okay, define purchase group using transaction code OME4. OME4. Okay, go to the new entries. ఇక్కడ పర్చేస్ గ్రూప్ ఏమి ఇస్తావు? RANJ ఇచ్చేసాయి, నో ఇష్యూ. తీసుకోవట్లేదా? పర్చేస్ గ్రూప్ ఇంకా క్రియేట్ చేయాల. RAN అని ఇచ్చేసాయి. RAN తీసుకుంటుంది అనుకుంటా. ఇక్కడ RAN పర్చేస్ గ్రూప్ ఇచ్చేసి RAN పర్చేస్ గ్రూప్. ఇక్కడ టెలిఫోన్ నెంబరు, ఫ్యాక్స్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. నోట్ ప్యాడ్ లో పర్చేస్ గ్రూప్ RAN తీసేసుకో. నోట్ ప్యాడ్ లో పర్చేస్ గ్రూప్ వచ్చేసి RAN ఇచ్చేసి. ఎస్, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. Then next step, assign plan to company code using transaction code OX18. Go to the transaction code OX18. Go to the transaction code OX18. Go to the transaction code. Yes, OX18. Now go to the new entries here. Yes, give your company code RC15. Yes, and in the plant you can just give RANJ. Click on the enter. Yes,
Yes. Now give me 2 minutes. Okay, Ranjita. So అది చేసేసావా? చేశానన్న. ఇప్పుడు మళ్ళీ అసైన్ పర్చేస్ అసైన్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ టు కంపెనీ కోడా? Okay, no issue. Click on the enter, go to the save button and save it. పొజిషన్ లోకి వెళ్ళి No issue. RC15 ఇచ్చేసావు కదా. Go to the save button and save it. Then next configuration is OX17 assign purchase organization to plant T code. Yes, assign purchase organization to plant OX17. Go to the transaction code OX17. Here, go to the new entries and give your purchase organization. Go to the new entries, give your purchase organization. Yes. And then next, give your plant also RANJ. Yes. Click on the enter. Go to the save button and save it. Then next configuration చూపించు. పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ కోడ్ చేసాం కదా. పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ప్లాంటింగ్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ పారామీటర్స్. క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ పారామీటర్స్ అయినా? ఎస్. Go to the transaction code creation of plant parameters. I think ఇది నెంబర్ రేంజ్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది. ఒక పని చేయి, పాత్ చెప్తాను, పాత్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, SPRO reference IMG, material management, consumption based planning అని ఉంటుంది చూడు. Plant parameters and carry out overall maintenance of plant parameters. Yes, అది ఓపెన్ చేస్తాను. And here go to the copy option. 1000 plant ని కాపీ చేసుకో. ఒక 1000 ఇచ్చేసి చెప్తాను, అది తీసుకో. ఎస్. అండ్ హియర్ ప్లాంట్, నీ ప్లాంట్ ఏందో ఇచ్చేసాయి, RANJ ఇచ్చేసాయి, RANJ. ఎస్, గో టు ద కాపీ ఆప్షన్. సో ప్లాంట్ పారామీటర్స్ అన్ని కూడా కాపీ అయిపోయినాయి, యూ డోంట్ వరీ. Yes, parameter from plant 1 to copy. Okay, no issue. You can just come back. What is the next configuration here? Maintain company code for material management. So we have to maintain the company code for the material management, right? So yes, you can just go to the transaction code OMSY /n OMSY. Okay, so here you can just go to the position and give your company code. Here give the year as 2022 and period is 1. Period 1 kada ikkada. అవును, ఏప్రిల్ కదా. Yes, 1 ఇచ్చేసి enter చేసి. Then next you can just click on the activated business plan. మనం business plan ని కూడా యాక్టివేషన్ చేయాలి ఇక్కడ for the particular company code. ఇక్కడ ABP అని ఉంది కదా, ABP.
దాన్ని క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీయాక్టివేట్ యూ కెన్ జస్ట్ డీయాక్టివేట్ దిస్ ప్లాంట్ ఆల్సో ఆన్ కంపెనీ కోడ్. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. Okay, Ranjit, then just come back to the we have to have one valuation area. Okay, so to define the material you need to have one valuation area. We can call it as a group together valuation area. We will have one transaction code, that is OMWD. Go to the transaction code OMWD. OMWD open check. OMWD valuation area RANJ ఇచ్చేసే, no issue. Yes. ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ గ్రూపింగ్ కోడ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసాయి, నీ ఇష్టం. XYZ RANJనో ఏదో ఒకటి ఇచ్చాయి. XYZ RAN ఇచ్చేయి, క్లియర్గా ఉంటుంది. ఒకసారి ఎంటర్ చేయి. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. వాల్యుయేషన్ గ్రూపింగ్ కోడ్ తీసుకో. ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో వాల్యుయేషన్ గ్రూపింగ్ కోడ్ RAN అండ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా వచ్చేసి RANJ. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాల్యుయేషన్ గ్రూపింగ్ కోడ్ వచ్చేసి RAN అండ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా వచ్చేసి RANJ. ఎస్. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. సేవ్ చేసావా? చేశారన్నా. Okay, then next one is set tolerance limits for price variance. See, we don't have any transaction code for this one. We need to follow the path only. Go to the SPRO. In the command line field you can just give SPRO. చాలా ఉంటాయి కన్ఫిగరేషన్స్, అందుకని నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. రిఫరెన్స్ IMGలోకి వెళ్ళాయి కదా, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపో. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా, ఎస్. అండ్ పర్చేసింగ్ తీసుకో. పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, తీసుకో. అంటే పర్చేస్ ఆర్డర్కే కదా మన టాలరెన్స్ లిమిట్స్ అనేది సెట్ చేస్తుంది. పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉంటుంది చూడు. ఎస్, ఓపెన్ చేయి. అండ్ ఇక్కడ సెట్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్ ఫర్ ప్రైస్ వేరియన్స్ అని ఉంది చూడు, దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయి. ఎగ్జిక్యూట్. సెట్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్ ఫర్ ప్రైస్ వేరియన్స్ అని ఉంటుంది చూడు, అదిగో పైన ఉంది కదా, పైన. సెట్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్ ఫర్ ప్రైస్ వేరియన్స్ అని ఉంది కదా. గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. మనకేం లేదు కదా, ఇంకా టాలరెన్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా. గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్, తీసేయి. న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపో. ఎస్. అండ్ ఇక్కడ టాలరెన్స్ని మనం ఇచ్చేదానికన్నా ఒకదాన్ని కాపీ చేసుకుంటే బెటర్ కదా. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ నీడ్ టు కాపీ ద. ఓకే, ఇది తీసేసాయి, బ్యాక్ వచ్చేసాయి, చెప్తా. బ్యాక్ వచ్చేసాయి. ఇక్కడ తీసేయి. ఎస్ కొట్టు. ఎస్. ఇక్కడ ఈ ప్రైస్ వేరియన్స్ మాక్సిమం క్యాష్ డిస్కౌంట్ 0001 ఉంది కదా, అది రెండు కాపీ చేసుకో. ఫస్ట్ ఎస్, కాపీ చేయి. సెలెక్ట్ చేసుకొని రెండు, ఇంకోటి కూడా మాక్సిమం క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఉంది కదా, ఆ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ చేసుకో. గో టు ద కాపీ ఆప్షన్. కాపీ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళు. కాపీ చేయి. ఎస్, ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ చేంజ్ చేసేసి చెప్తాను. కంపెనీ కోడ్ 0001 తీసేసి నీ కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేసి RC15. ఎంటర్ చేయి. నో ఇష్యూ. ఇక్కడ 0001 తీసేసి RC15 ఇచ్చేసాయి. 0001 తీసేసి RC15 ఇచ్చేసాయి. RC15.
Enter చేసి. Yes, go to the save button and save it. No issue. Then next one. So we have to creation of GL tolerance group. GL tolerance group కూడా క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఆల్రెడీ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ కి సంబంధించిన ప్రైస్ వేరియన్స్ అండ్ గ్యాస్ డిస్కౌంట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేశాం కదా. దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్రియేషన్ ఆఫ్ GL tolerance group. Go to the transaction code OMC0. OMC0. ఇక్కడ కూడా మనం కాపీ చేసుకుందాం. ఇక్కడ B1 B2 కాపీ చేసుకుందాం. ఇక్కడ B1 B2 VP అని ఉంది కదా. B1 B2 VP ఆ మూడు సెలెక్ట్ చేసుకో. ఫస్ట్ మూడు సెలెక్ట్ చేసుకో. ఓకే, గో టు ద కాపీ ఆప్షన్. ఇక్కడ నీ కంపెనీ కోడ్ చేంజ్ చేసేసి ఎంటర్ చేయి. ఇక్కడ కూడా కంపెనీ కోడ్ చేంజ్ చేసి. ఇవంతా ఏం లేదు, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది వాళ్ళు చేస్తారు కన్ఫిగరేషన్స్, బట్ ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ కూడా తీసేసి. నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇంటర్వ్యూలో మీకు క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది కాబట్టి. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. నో ఇష్యూ. సేవ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసి. సో క్రియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఫర్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్. పారామీటర్స్ ఉండాలి. ఎందుకు? ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్స్ ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ప్రైస్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, పిఓ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఏంటి, దెన్ నెక్స్ట్ ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ ఏంటి, ప్లాంట్ ఏంటి, స్టోరేజ్ ఏంటి, ఈ పారామీటర్స్ అన్ని మనం ఎస్టిమేషన్ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ అండ్ వాటికి పారామీటర్స్ కూడా ఉండాలి. సో గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్, నాట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, దీనికి ఒక పాత్ ఉంది, ఆ పాత్ చెప్తాను. SPRO SAP reference IMG, SPRO SAP reference IMG. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంఎంలోనే చేస్తాం మొత్తం. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, లాజిస్టిక్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ అని ఉంటుంది చూడు. లాజిస్టిక్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్, ఎస్. అండ్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, yes. Then define automatic status change. Define automatic status change. Okay, and here go to the new entries, give your company code and click on the set corrections. Parameters అనేది కరెక్షన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని సెట్ చేస్తున్నాం, దాని మీద క్లిక్ చేయి. Go to the save button and save it. Okay, then next, maintain plant parameters for invoice management and physical inventory. దీనికి కూడా ఒకసారి ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసి, ఇంకా ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ క్లోజ్ చేయి చెప్తాను. ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ క్లోజ్ చేయి. ఇన్కమింగ్ ఇన్వాయిస్ అని ఉంది చూసావా కొంచెం పైన, ఇన్కమింగ్ ఇన్వాయిస్ అని ఉంది. ఎస్, దాన్ని ఓపెన్ చేయి. ఇక్కడ చూద్దాం అసలు ఇన్కమింగ్ ఇన్వాయిస్ ఓపెన్ చేయి. మెయింటైన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ అని ఉంది చూడు. ఎస్, go to the maintain default value for tax codes. Yes, go to the new entries. Here give your company code. Yes, and in the description you can just give yes. Go to the save button and save it. Okay, then default tax codes is over. Then define attributes for material type. So we need to define a maximum attributes for material type. Why? Because so when you create the material type groups and all, okay, so attributes are very, very important.
define attributes for material type code OM S2. OM S2 /n OM S2. Okay. ఇప్పుడు go to the position. మనం ఒక మెటీరియల్ని కాపీ చేసుకుందాం, ట్రేడింగ్ గూడ్స్ కానీ ఏదో ఒకటి. ఇది ఇక్కడ ఏమి ఇస్తావు నార్మల్గా, హవా ఇచ్చేసాయి. HAW తీసుకో, HAWA. ట్రేడింగ్ గూడ్స్ చేద్దాం ఈరోజు. ఫైండింగ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి హవా తీసుకో, తీసుకో. ఎస్, ఎంటర్ చేసి దాని ఒకసారి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో హవాని. ఎస్, ఇక్కడ క్వాంటిటీ వాల్యూ అప్డేట్లోకి వచ్చేసి క్వాంటిటీ అండ్ వాల్యూ అప్డేట్ డబుల్ క్లిక్ చేసేసి. ఓకే, అండ్ హియర్ గో టు ద పొజిషన్. Go to the position. Yes, enter కొట్టు. వాల్యుయేషన్ ఏరియా RANJ ఇచ్చేసి ఎంటర్ చేయి, ఎంటర్ చేసే, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ క్వాంటిటీ అప్డేట్ తీసుకొని వాల్యూ అప్డేట్ కూడా తీసేసుకో. ఎస్, అండ్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. And so today we can wind up with these these configurations, and tomorrow we will going to see whatever the remaining configurations that are left, so we will going to do. Okay. Okay, sir.